for the story. For example, here I have an idea of an outline for the story as follows. So this is the script result we get. Next, I will ask ChatGPT to divide the script into segments and include a prompt to generate image. Then we will access Canva to start creating the project and generate image. Generate video with Canva AI. On the Canva home page, you will select the Magic Studio function. Select text to image and click Try it out. I will resize this project. এখান থেকে তোমার একজন বলছিল যে গুড মর্নিং অনেক আগে And name the project. ডিসেম্বর 11 তারিখে গুড মর্নিং ডু ইউ নিড টায়ার কথা বলবো ওর সাথে In the toolbar on the left of the screen, select the Magic Media tool to generate images and videos. I will set some properties in the Magic Media tool such as size and style for the image. কিভাবে চার্জের জন্য একটু আসছে কেন হলে তো না আসে না নষ্ট করে দিতেছে না। I will return to ChatGPT and start analyzing the first scene of the story in terms of content and prompt generation. Based on the content and prompt, I will draft and set the properties for the main character and optimize the prompt image structure. In this story, we will have the character Jack. So, the first step I will set is the keywords that describe Jack's character's appearance as follows. The video is pretty awesome. In addition, here we have a text-to-video function in the video tag of the Magic Media example. Allows you to enter prompt text and create videos. And this is the result that I tested with the text-to-video function in the video tag of Magic Media. The results are quite great, however, if you continue to create for the next scenes. The consistency of the characters in the video will not be effective with this function. I will prove it again with the third scene of the story. I will proceed to optimize the prompt for the third scene.
so I have optimized the prompt. The next step, I will go to Magic Media's text-to-video function to enter the video creation prompt. Do you want to transform your budgeting struggles into a passive income stream you can actually rely on? And here is the video we received with the request just now. Currently, the text-to-video function is not really effective in creating consistent videos about the characters, so I'm going back to the photo-to-video functionality in Magic Media. I will do the same as scene 1 for the remaining scenes of the story from rewriting the prompt more optimally to create images, to converting photos to video on Canva. Please pay attention and follow me. I will continue with the third scene of the story. First, creating the image with the prompt in Magic Media. Next, generate video with images. Repeat this until you get the best results. উনকে একটু সর জায়গা আমি তো 10-15 আধা ঘন্টা বসি বেশ কিভাবে এখানে থাকবো বলো মশা একবারে কাগজ কুত্তার মতো চাপতেছে তো তুমি এখানে রয়েছো তোমার কারণে তো আমার এখানে থাকা লাগতেছে আমি চলে যাই রুমে তুমি সারাদিন শুয়ে থাকো না না আমার দরকার নেই তোমার মানে মশা বেড়া ধরছে তুমি আর আমার এখানে এসে শুধু মশা মারতে পারতেছি না পাগল চিন্তা করে খাইছি আর খাই না কি বলো বলো না আমি খেতে চাই না শোনো তোমাকে তো বেড়ে দিচ্ছে আমি মারতে পারতেছি না হ্যাঁ চুলের মধ্যে আর কি খাইতে পারবে চুলে এসে এরকম করতেছে
এগুলো ঝরে গেছে, এগুলো এখন আর লাখ সুন্দরী নাই। Good night. Terminal pesan buku. Sebelumnya saya kaya bisa pedang dulu. Masuk biasa. Dan saya setuju. তোমাকে একটা কথা বলি। না, বলবো না। কুন্দন কি ওইটা নিয়ে আসার দরকার নেই। তুমি এখন যেটা ব্যবহার করতে না, সোফায় রয়েছে এটা নিয়ে এসো। অত বড় কুন্দন নিয়ে এসো।